what is the order of this differential equation? Last class আমরা হয়তো একটা দুটো এখান থেকে ডিসকাস করেছি, but it is kind of a review. Okay. So what is the order of this differential equation? For example, second equation. Order বলতে আমি OD indicate করছি. Order of this differential equation is what? What is the order of this differential equation বলো তো? Third order. It is third order, right? Not 4. 4 is the degree of this differential equation, but order কিন্তু হচ্ছে আমাদের highest number of differentiations. So here highest number of differentiation is 3. Okay, order of differential equation is 3. It is linear or non-linear? What do you think? Linear. It is linear or non-linear? Linear, sir. Linear. Sir, non-linear. No, it is non-linear. It's because এখানে dy by dx এর পাওয়ার ফর্মেট আছে। আমাদের linearity and non-linearity different definitionটা ছিল for the case of linearity there should be no product between 1 dy by dx, right, and its higher order. So but if you look at here there is a product of dy by dx 4 times এখানে আছে, right? Okay, so that is not linear, it is non-linear. It is non-linear. Is that clear for everyone? এগুলোই কিন্তু আমাদের এমসিকিউ কোশ্চেনে আসবে, যে একটা কোশ্চেন দেওয়া থাকবে or which one of the following is non-linear differential equation, which one of the following is linear differential equation, which one of the following differential equation has order 3. এই টাইপের এমসিকিউ কোশ্চেন গুলো কিন্তু একটা থাকে। ওকে, আচ্ছা, how about this one? What is the order of these differential equations? Fourth order. Fourth order. Fourth order, right? Fourth order. And what do you think? This is linear or non-linear? Linear. This one is linear because we don't have the power of y is 1, the power of y double prime is also 1, power of y5, y4 is also 1. So this is linear. How about this one? What is the order of these differential equations? Order is what? Second order. Second order. It is linear or non-linear? Non-linear. It is non-linear is because first thing is dy by dx power is 2. Second thing is there is a square root of these two things, right? Square root function কিন্তু always non-linear function, মানে square root x এর তুমি যদি গ্রাফ ড্র করো, that is not a straight line, that is a curve, right? That's why non-linear. Linear টার্মসটা কিভাবে আসছে? straight line থেকে আসছে। Okay, so this is non-linear. Okay, so any other thing? Okay, now let's look at this equation. In this equation they ask whether what is the order of these differential equations. What is the order of this differential equation? Order কি আছে বলো তো? So this is a differential equation of what form? This is a differential equation of like fx dx plus fxy dx plus gxy dy এই ফরম্যাটে আছে, right? So what is the order of this differential equation? This is First order. Order is here 1. Now next thing হচ্ছে whether it is linear in y or linear in x. Is non-linear in y because y এর power হচ্ছে 2, non-linear in y, but linear in x. Okay, linear in x why? Because x এর power হচ্ছে 1 এবং এটা dx এর power হচ্ছে 1, so it is linear in x, linear in x, but non-linear in y. Linear in y. বুঝতে পারছো সবাই? Yes, sir. It is linear in x but non-linear in y because এখানে y square আছে. So MCQ কোশ্চেনটা এমন হতে পারে, so which one of the following is true for these differential equations? Okay, so order 1 linear in x, non-linear in y is the right answer. Come on, আচ্ছা,
সো আমরা মোটামুটি লিনিয়ারিটি এন্ড নন লিনিয়ারিটি এন্ড অর্ডার অফ দি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের আইডিয়াটা আমরা পেয়েছি। কেমন? ঠিক আছে, আচ্ছা। So next thing is verify that the indicated function is an explicit solution of the given differential equation. That means আমাদের এখানে বলেছে যে y equal to e to the power minus x by 2 is the solution of these differential equations, or y equal to this one is the solution of these differential equations. এটাকে তোমার ভেরিফাই করতে হবে। Assume an appropriate interval I of definition for each solution. So for example তুমি যদি এটা কনসিডার করো, রাইট, y is the solution of these differential equations. So এটা তোমাকে ভেরিফাই করতে হবে। হাউ ক্যান ইউ ভেরিফাই ইট? কিভাবে ভেরিফাই করবে? লাস্ট ক্লাসে আমরা শো করেছিলাম। dy by দ্যাট মিন্স dx. তুমি, হ্যাঁ, তুমি এটার y প্রাইমটা নাও। y প্রাইম নিলে কি হচ্ছে? এটার y প্রাইম নিলে y প্রাইম মিন্স what? dy by dx. If you take its y prime, কারণ এটা y প্রাইম ফর্মটা আছে তো, তাই আমরা y প্রাইম নিয়েছি। So if you take its y prime, that means first order differentiation, that will be e to the power minus x by 2, then to the minus x by 2 কে তুমি যদি আবার ডিফারেন্সিয়েশন করো, it will be minus 1 over 2. Now 2 দিয়ে এখানে ক্রস মাল্টিপ্লাই করো, 2y prime equals to minus e to the power minus x by 2 is y. So then if you take everything into the left hand side, 2y prime plus y equals to 0. So therefore e to the power minus x by 2 is a solution for 2y prime plus y equal to 0. So assume an appropriate interval I of definition for each solution. Now what will be the appropriate interval I for this solution, right? So x can be anything, isn't it? So 0 to infinity, right? E to the minus x by 2 এর ডোমেইনটা কি? ডোমেইনটা হচ্ছে all real numbers. For all real numbers, this definition, I mean this differential equation with this solution is true. Okay, so here the appropriate interval I for this problem is the set of all real number, that means minus infinity to plus infinity. Okay, ঠিক আছে, আচ্ছা। How about let's say আমরা একটা ছোট্ট একটা প্রবলেম সলভ করি। তুমি তোমরা সবাই নাম্বার 13 প্রবলেমটা পারবে সলভ করতে। y equal to e to the power 3x cos 2x। আমরা কিন্তু এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন, আমরা এখানে আমাদের সলিউশন অলরেডি গিভেন, and just we have to check whether this is the true solution of this differential equation or not. Okay, now question arises, how can we obtain such a solution? সেটা আমরা কিন্তু আসলে after 1 or 2 more lessons পরেই আমরা কিন্তু এই সলিউশন and y equal to the minus x by 2 is a true solution for this differential equation, এটা কিন্তু আমরা নিজেরাই বের করতে পারবো। ওকে, ঠিক আছে, আচ্ছা। So at this moment what I am would like to ask everyone, so find out, verify that y equal to the 3x cos 2x is a solution of this differential equation. Everyone please verify this, এটা verify করো। Can you all do this? Verify করতে পারবে? It is equal to 3x cos 2x. Verify that this is a solution of this differential equation. So how can you do this? তুমি ফার্স্ট এটার y প্রাইমটা বের করবে, y প্রাইম বের করবে, y প্রাইম বের করবে, then you will do it its y double prime, right? Y prime এর পর y double prime বের করে and put everything in the left hand side of equation, you will be able to get right hand side is 0. Everyone please do it.
So what have you got for y prime? Y prime result কি আসছে? Can someone tell me? minus 2 e to the power 3x sine 2x plus 3 e to the power 3x cos 2x. Right. Okay. Similarly, find out y double prime and put everything in this left hand side. I just would like to know if you have any problem doing this one. যে কারো প্রবলেম হয়ে থাকে তোমরা প্লিজ স্পিক আউট করবে, so then I will be able to understand where is your problem. Farna Akhtar, are you there? Yes, sir. Sir, can you are you solving this problem? Yes, sir. y prime বের হয়েছে y primeটা? Yes, sir. Okay, please go on. Sardar Taib, are you there? Sardar Taib? Yes, sir. Okay. Sir, are you following the classes? Yes, বুঝতে sir. পারছো? Ji, sir. That's very good. Very good. Rajdeep Das, are you there? Rajdeep? Rajdeep, can you hear me? Sir, I'm here. Well, sir, are you following these classes? Yes, sir. Okay. Sir, I think my microphone had a problem. Can you hear me clearly today? Yeah, I can hear you properly. Okay, thanks. So please find out y prime বের হয়েছে তোমার? Have you found Now, y prime? y prime টা করছি but y double prime টা পারিনি স্যার এখন। Okay, do it soon. So it's a simple job. Just second order differentiation করবে, and after that put everything in this left hand side of this differential equation. You will be able to get right hand side is 0. Okay, sir. Mahir A, hi. Mahir, are you there? Mahir, Yes, sir. Yes, sir. তোমার ফুল নেম কি? মাহির আব্দুল হাই এরকম কিছু? জি স্যার, এটাই। আছে। সো জি তুমি স্যার। তোমার y প্রাইম y ডাবল প্রাইম আসছে রেজাল্ট? স্যার ডাবল প্রাইমটা করছি। স্যার প্লিজ ডু ইট সুন। থ্যাংক ইউ স্যার।
So you can see now y prime or double prime result, right? So now put this result into left hand side, y double prime minus 6y prime plus 13y. So y double prime minus 6y prime plus 13y, and find out what is the result. Have you got it 0? Yes, sir. Very good. It should be 0. So who else have found the same result? Anyone else? আরেকটা পেয়েছো same Yes, result? sir. Zero. Yes, sir. Well, so the result should be yes 0. So well, I can easily see 3 into 6, 13y cos. So if I write down here 3 into 3 9. Okay, probably if I simplify this one, e to the power 3x কে যদি simplify করি, that will be 3 into 3 9 cos 2x minus 3 into 2 6 sin 2x plus minus 6 sin 2x plus minus 4 cos 2x. Okay, so it's better to simplify this part than try to find out the result. E to the power 3x 9 cosine 2x minus 4 cos 2x is 5 cos 2x minus 12 sin 2x, right? So therefore y double prime minus 6y prime plus 13y will be y double prime is this one, e to the power 3x 5 cos 2x minus 12 sin 2x minus 6y prime, 6y prime, right? Yes, 6y prime minus 6y prime plus 13y. So minus 6y prime যদি হয়, so minus 6y prime, this one, e to the power 3x 18 cosine 2x minus 6 into 2 12 sine 2x, right? So I can see easily this will be out, and plus 13 e to the power 3x into 13 cosine 2x. So we can see 5 minus 18 minus 13 plus 13 0 minus 12 sine 2x minus a plus 12 sine 2x will be 0, and that will be 0 here. So this is the result. Y equal to e to the power 3x cos 2x is the solution of this differential equation, right? No doubt in here. And what is the interval for this solution? So for All every real numbers. all real numbers, for every value of x, y is defined, right? So say these are all real numbers. Okay, so I hope বাকি যে প্রবলেম গুলো আছে এগুলো তোমরা ইজিলি সলভ করতে পারবে। হ্যাঁ, বাসায় এগুলো সলভ করে নেবে। আচ্ছা, আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই, কেমন? Okay, so verify that the integrated family of functions is a solution of the given differential equation. So this should be verified that this is the solution. Eta verify করে নিতে হবে। Okay, so how can we verify? এটা কিভাবে verify করব? So you have p this, so dp by dt বের করবে, dp by dt বের করে দেখবে যে এটা p into 1 minus p হচ্ছে কিনা। Okay, অথবা for this case 1 minus p into dt, for this case for this problem 21 so dp by dt is p into dp by dt equals to p into 1 minus p, right? So তোমাকে p এর solution বের করতে হবে। What is p? So p is given here by c1 e to the power t over 1 plus c1 e to the power t. Okay, so we have to find out that p is the solution in here. Cool.
So how can you do this? What do you think? কিভাবে করব? So two ways that either you find out dp by dt is the same as this one, or এখান থেকে এই সলিউশনটা আমরা বের করতে পারি কিনা সেটা দেখবো। কেমন? আচ্ছা, so let's try it this way. এখান থেকে আমরা দেখবো what is whether we can get this solution or not. Okay, so আমরা যদি এটাকে 1 by p into 1 minus p করি dp, then we can write down here dt. Okay, ঠিক আছে, 1 by p into 1 minus p. So how can we solve this one? It can be written এটা যদি আমরা partial fraction করে নিই, তো partial fraction করলে p and 1 minus p, এটা হচ্ছে math 130 concept basically. 1 minus p plus p, yes, plus 1 1 1 minus p plus p, 1 1 cancel, you will have this one exactly. Okay, so which is dp equals to dt. So after that 1 by p, I mean integration complete kori, if we take this integration here, right, you'll get here ln p plus this will be minus ln of 1 minus p equals to, this should be t, right, t plus let's say this should be ln c. So why did we write down here ln c? The reason of using ln c in here, because in the left hand side we have ln in here. Okay, so ln of if I write down ln c in the left hand side, that will be so from this part we can write down ln p over 1 minus p, right, and c can be written in the left hand side, so therefore minus ln c equals to t. So finally, if I write down like this way, p by 1 minus p, okay, and into c লিখতে পারি, so that will be t. So p by c into 1 minus p will be here e to the power t, right? So p by 1 minus p will be here c e to the power t, right? So we have here c1, so let's write down here c1, right? Okay, so what else? So now if we write down here like 1 minus p by p, therefore we'll have 1 by c e to the power t, c1. So 1 by p minus p by p is 1, and then we have 1 by c1 to the power t, right? So finally 1 by p, we are very close to get the result. 1 by c1 to the power t plus 1, we will have 1 plus c1 to the power t over c1 to the power t. So p is in the denominator, but we should have p in the up. So c1 to the power t over 1 plus c1 to the power t. So we have got the same result that we are given in the question. Okay, do you have any question here? So this is the solution process. So it is not, there is nothing basically special in here. You can basically our math 130 concept I can apply করেছি. Okay, so basically integration concept I can apply করেছি, integration concept apply করে আমরা p এর রেজাল্টটা পেয়েছি c1 to the power t divided by 1 plus c1 to the power t. Okay, so or as I said, আমরা লাস্ট প্রবলেমটা যেভাবে সলভ করেছিলাম dp by dt করে তারপরে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে p into 1 minus p প্রডিউস করে নাও, p into 1 minus p প্রডিউস করা। কেমন? So this is the process of 21. Is it okay for everyone? সবাই বুঝতে পারছো? Yes, sir. So verify that the indicated family of functions is a solution of the given difference. So আমরা 21 টা verify করেছি। Can you please type 22? 22 টা try করবে? So can you please verify that dy by dx plus 2xy equals to 1
For this differential equation, this is the solution. So in this case, for this case, তোমার যে সলিউশনটা আছে that is little bit different. Okay, একটু complicated. So আমরা কি করব, আমরা এটা এখান থেকে বেসিক্যালি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে যাওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, so now let's see আমরা 22 টাকে কিভাবে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কনভার্ট করতে পারি। So for 22 for 22 for 22 22 22 টা এখানে করছি। So you y is given by e to the power minus x square 0 to x e to the power t square dt plus c1 e to the power minus x square. Okay, so what will be is dy by dx? The dy by dx টা কি হবে? Can someone tell me dy by dx টা কি হবে? So if you look at here, এখানে তোমার ev প্রোডাক্ট নিতে হবে। So e to the power minus x square into d dx of 0 to x e to the power t square dt plus 0 to x e to the power t square dt into d dx of e to the power minus x square, okay, plus c1 into d dx of e to the power minus x square. Okay, so now can you please progress this solution process? So তোমরা কি বুঝতে পারছো? So all of you are become very silent. স্যার নাম্বার 22 টা একটু অনেক কমপ্লেক্স লাগছে আমার কাছে। সেজন্য তো আমি হেল্প করছি তোমাদেরকে সলিউশনটা বের করার জন্য। Right, so তোমার this is your solution y and this is what the given differential equation, and what you are required to do in here that verify that this is the solution for this differential equation. তো তোমার সলিউশন বের করতে হয়, তাহলে কি করবে, এলজেব্রিক প্রসেস আমরা কি করি, যদি সলিউশন হয় তাহলে এক্স টাকে বসিয়ে দিই আমরা দেখি যে সলিউশন হচ্ছে কিনা। তো এখানে এক্স্যাক্টলি সেম প্রসেসটা করছি, কিন্তু এখানে লেফট হ্যান্ড সাইডে বসাতে হলে আমাকে dy by dx টা ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে, বের করে নিতে হবে। সো ফর দিস y dy by dx তুমি কিভাবে বের করবে? সো এখানে আমরা ম্যাথ 130 একটা কনসেপ্ট আছে, দ্যাট মিন্স তোমার অ্যান্টি ডেরিভেটিভ থেকে ডেরিভেটিভ যদি আসো, আই মিন সেকেন্ড ফান্ডামেন্টাল থিওরামটা তুমি যদি অ্যাপ্লাই করো, তাহলে তোমার এখানে তোমাকে বেসিক্যালি সেকেন্ড ফান্ডামেন্টাল থিওরামটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। So d dx of 0 to x e to the power t square dt, এটার রেজাল্ট কি হবে? That we can write down very easily. This part is e to the power minus x square. D dx of 0 to x e to the power t square dt is here e to the power x square. Okay, plus 0 to x, this will be remain unchanged. D dx to the minus x square would be here. E to the minus x square differentiate করলে হবে minus 2x e to the power minus x square, and then this part, then 0 to x e to the power t square dt. Okay, and plus in this case it is minus 2c1 x to the power minus x square. So the things are almost done. Okay, things are almost done. So e to the power minus x square and e to the power x square, এটা প্রোডাক্টটা কি হবে বলো তো? What is its product? One. Its product is 1. So its product is 1. So তুমি রাইট সাইডের 1টা পেয়ে যাচ্ছ, রাইট? তো এবার তুমি আসো এখানে, কাম ইন হিয়ার, এখান থেকে 2x টা কমন নাও, 2x কমন নিয়ে বাকি যে টার্মটা থাকবে সেটা হয়ে যাবে তোমার y. Then shift this term into the left hand side and you will get this differential equation easily. Everyone please do that. So I have almost done 80% problem, almost done, আর 20% না তোমরা এটা কমপ্লিট করো। And along this calculation, if you have any questions along these calculations, যদি এই ক্যালকুলেশনে তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে, then you can ask me. You have to try to understand first of all.
So look at this calculation. যদি কোনো question থাকে, if you don't understand any terms, please you can ask me. So এখানে আমরা একটা calculation, I mean here, this one. So for this case, what we have used in here, আমরা ম্যাথ 130 তে আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করেছি। So 120 তে আমরা এটা স্টাডি করে আসছি, that is if we have d dx of 0 to x f of t dt, which can be written as f of x, right? So here you have e to the power t square is ft, so তোমার এটা হয়ে যাবে, রেজাল্ট হবে স্মল f of x, right? So e to the power t square হয়ে যাবে e to the power x square, t টাকে জাস্ট x দিয়ে রিপ্লেস করে দেবো, দ্যাটস ইট। There's, you can apply a second bracket in here. Is that okay for everyone? Yes, sir. So have you got the result, পেয়েছো? So I mean, have you verified? Okay. Yes, sir. So Yes, sir. therefore 22 has been verified that y is a solution for dy by dx plus 2xy equals to 1. So বাকি যেগুলো আছে 23, 24 সেটাও verify হয়ে যাবে, okay? So coming to one problem from here, let's say 37. So in this case, if you look at this problem, and previous যে problem গুলো ছিল সেখানে আমাদের there was one dependent variable and one independent variable, and that's why there was one differential equation. শুধুমাত্র একটা differential equation ছিল, right? Only one differential equation. But 37, 38, there is one independent variable, but there are two dependent variables. Okay, come on. One independent but two dependent. Okay, so for this case, how can we solve this differential equation? I mean, sorry, how can we verify? Verify টা কিভাবে করব? তুমি dx by dt এর জন্য একবার ভেরিফাই করবে, dy by dt এর জন্য ভেরিফাই করবে, করে দেন দেখবে যে dx by dt এর ক্ষেত্রে তোমার এই রেজাল্টটাই আসবে, dy by dt এর ক্ষেত্রে তোমার এই রেজাল্টটা আসবে। Okay, so what is x? So in this case, x is this one. So if I consider here dx by dt, dx by dt will be what? Minus 2 e to the power minus 2t plus 3 into 6, 18 e to the power 60, right? So we have calculated dx by dt, and next we have to calculate dy by dt separately. Dy by dt will be here minus 2 multiplied হয়ে গেলে, that will be 2 e to the power 2t, right? Plus 5 into 6, 30 e to the power 60. So now we have to check x plus 3y is exactly this one or not. So what will be x plus 3y? X is e to the power minus 2t plus 3 e to the power 60. This is minus 3 e to the power minus 2t plus 15 e to the power 60. So that we can see minus 2 e to the power minus 2t plus 18 e to the power 60, which is same as this one. So we can say dx by dt is equals to x plus 3y, when x equals to e to the power minus 2t plus 3 e to the power 60, and y equals to minus e to the power minus 2t plus 5 into the power 60, right? So dy by dt তুমি যদি similarly calculate করো, you'll get your result easily. Therefore we have verified that xy, which is expressed by these two terms, right, is a solution of the given system of differential equation. এটাকে আমরা বলছি system of differential equation. Okay, ঠিক আছে? Is it okay for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in this case, this system of differential equations are, this system is linear because we have power 1 here, right? Power 1, order 1 as well, power 1 here. So this system of differential equation is linear. X linear in x, linear in y, linear in x, linear in y. Okay, so and order 1 linear first order different system of linear first order differential equations. How about this one?
So in this case, d square equal to t square equals to 4y plus e to the power t. So this is linear in x as well as linear in y. Yes, linear in x, linear in y. Okay. But this is not the first order differential equation. This is second order differential equation. তাই না? তুমি যদি x and y use করে যদি differential equation এ বসিয়ে দাও, you'll get you can easily verify that x and y is the solution for this set of differential equation. Okay, ঠিক আছে? So I hope you understand how to solve this kind of problems. So here we have completed lesson 1. Okay, ঠিক আছে? So do you have any questions here? কার কোনো question আছে? No, sir. Okay. So now we'll move on next lesson. Okay, so our next lesson will be it will be regarding the solution of a system of difference. So আমরা কিন্তু এখনো solution কিভাবে বের হবে সেটা, which is basically the main contents of this course. সলিউশনটা আমরা এখনো বের করিনি। সো আমরা এখন সলিউশনটা কিভাবে বের হবে সেটা আমরা দেখব। ওকে, so let's close this one. So we'll start finding the solution from the first order ODE. First order ODE থেকে আমরা start করব, কেমন? ঠিক আছে? So because at least we have got an idea the first order differential equation হতে পারে, second order differential equation হতে পারে, okay, third order differential equation হতে পারে, and they can be linear or non-linear. Okay, আরো একটা টার্ম আছে, এটা হচ্ছে homogeneous differential equation and non-homogeneous differential equations. So time to time আমরা এগুলো ডিসকাস করব। Okay, so now let today আমরা যেটা স্টাডি করব আর যেটা আমরা ফোকাস করব সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অর্ডার ওডি কিভাবে আমরা সলিউশন বের করব। Okay, and in this case we will also consider one more criteria যেটাকে আমরা বলছি separable ODE. What does it mean? Separable ODE বলতে আমরা কি মিন করি সেটা আমরা আজকে দেখব। Okay, ঠিক আছে? So let's start with this one. Okay, right. So first order ODE, first order ODE form টা actually কেমন হবে? How will be the form of first order ODE? First order ODE তোমার standard form টা হচ্ছে that will be of this form. dy by dx will be here. dy by dx form dy by dx will be equals to f of xy. That is what we call the first order ODE. So dy by dx এখানে first order, just only first order differential equation আছে, right? dy by dx will be equals to function of xy. Okay, so now if this function of xy can be separated into two terms, which is gx function of x and function of y. For example, if I consider here e to the power x plus y, right? So this one is function of xy, isn't it? But e to the power x plus y can be written as e to the power x into e to the power y. Then you can see e to the power x is g of x, right? And e to the power y is h of y. Okay, ঠিক আছে? And after that, what will you do? So আমরা y related যে টার্মগুলো আছে সেগুলোকে লেফট সাইডে নিয়ে আসবো, and x related যে টার্মগুলো আছে সেগুলোকে রাইট সাইডে নিয়ে যাব। Okay, so this is what we call the separable first order separable ODE. That means separable ODE কেন? If the differential equation right side a function of xy যেটা হবে, if it can be separated into two terms, one is involving x term, other one is involving y terms, okay, then we can put together all y terms which can be separated from the group of x terms. Okay, ঠিক আছে? So this is what we call the separable ODE. ঠিক আছে? Now how can we solve this one? এখন আমরা এটাকে সলভ করব কিভাবে?
which is exactly done in the last problem আমরা যেটা করেছিলাম. I mean, if you look at here, I don't know so whether I have removed it or not. Look at this one. So এখানে যেটা করেছি তুমি যদি একটু carefully দেখো, all p terms has been separated in the left hand side and all t terms has been kept in the right hand side. So এটাকে আমরা বলছি separation করা. Separation করার পর then তুমি integrate করবে, integration করে তোমার রেজাল্টটা পাবে. Right? This is what we have done basically in this solution process. Okay. So this is what we are showing here. So all y terms যেগুলোকে তুমি left hand side রেখেছো, so you will integrate that term and integrate all x terms. So finally তোমার integration করবে, there will be an integral constant in here. Okay, ঠিক আছে. So this is the solution method for separable ODE. Is it okay for everyone? As for an example, আমরা last class population dynamics এর একটা problem show করেছেন that the rate of change for the present population depends on the current population. Okay, that means rate of change of population depends on the current population, which is called the Malthusian model. Okay, so dp by dt is proportional to pt. So if I consider here an integral, the proportionality constant, which is the increasing rate of population, right? Intrinsic rate of population. So then dp by dt can be written as rpt, where r is the intrinsic rate of natural increase. Okay. So for this case, if you look at here, so r is a constant. We have no problem with r, but p is a variable which depends on time t, right? So here t stands for time. Well, so now how can we find out the solution for pt? pt solution আমরা এখানে কিভাবে পাবো? Do you understand? How can we find out the solution for pt? pt solution কিভাবে পাবো? So the same thing that we have done in the last problem. Okay, so আমরা p গুলোকে all p variables যেখানে যেখানে p আছে, all p variables is now shifted to the left hand side and all other terms is shifted or moved to the right hand side. So we consider 1 by p dp. So p is a function of t, but we are not interested to write bracket t. So 1 by p dp equals to r into dt. So now if you take its integration on both sides like this one, okay, so integration of 1 by p dp equals to r into integration of dt, right? Okay, so in this integration, so after completing this integration, 1 by p dp will be ln p equals to r into t, integration of dt is t, and plus ln c. Remember in the last problem যেটা আমরা সলভ করেছিলাম সেখানে আমরা রাইট সাইডে লন ইউজ করেছি. লনটা কখন ইউজ? যদি আমাদের এখানে লন চলে আসে লেফট হ্যান্ড সাইডে, দেন রাইট হ্যান্ড সাইডের কনস্ট্যান্টটা সি ইউজ না করে ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্টটাকে আমরা লনের ফরম্যাটে নিয়ে যাই. ওকে, so that we can get our result exponential form easily. So ln c কে তুমি যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসো, then what will happen? তুমি যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে ln c কে নিয়ে আসো, so let me use write one more line in here, that is ln p minus ln c equals to rt. So we can write down here ln p over c, right, equals to rt. So ln p by c then can be written as p by c can be written as then e to the power rt, and then after that we can write down this equation. Okay, from here we can write down this equation. So pt then can be written as c into c টাকে তুমি যদি cross multiply করো, c into the power rt, where c is an integral constant. c টা হচ্ছে কি এখানে একটা integral constant এর মতো কাজ করছে, is a constant. Okay, so look at here, this is first order differential equations where dp by dt is written as function of xy. Okay, function of এখানে t এর রেসপেক্ট আছে, তাই function of t হিসেবে এখানে কনসিডার করা হয়েছে. Okay, so therefore we can find out the population at time t, which is given by, which is obtained by c into to the power rt. Okay, ঠিক আছে. So have you followed this solution process? কিভাবে সলিউশনটা করেছি এটা বের করতে বুঝতে পেরেছো সবাই? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So a first order ODE
ফার্স্ট অর্ডার ODE সেপারেবল ODE আমরা সেপারেবল বলছি বিকজ রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে আমরা সেপারেট করতে পারি। ওকে, রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে আমরা x and y ভেরিয়েবল সেপারেট করতে পারি। So once we can do this, then rest of the part is just application of integration. So integration করে আমরা রেজাল্টটা বের করতে পারবো easily. Okay, so population dynamics is an ideal example for these types of problem. Okay, so let's move forward now. So few more examples are here. dy by dt যদি তোমার square root of 2 sorry dy by dt is given by 0.2 into y. So what will be the solution for y in here? So using this is a first order ODE, no doubt, right? dy by dt is 0. Is a function of xy, function of y and t in this case, right? So this is function of yt. This one is now function of yt. Sorry, ty hobe xy to ty. So we don't have independent variable as is x. We have independent variable as ty. So which can be written as 0.2 into y. So y is now separable from different separable variable basically. So 1 by y dy will be here 0.2 into dt. So now integrate this part, you will get the result is here where c is a constant. So in our last class we discussed about Newton's law of cooling and heating. So Newton's law of cooling and heating can be written as dt by dt by rate of change of temperature, which is proportional to the difference between body temperature and the medium temperature. Okay, so cooling case টা কি, যদি তোমার k টা নেগেটিভ হয় আর হিটিং কেস হচ্ছে k পজিটিভ হয়, whatever. So আমরা এখানে k দিয়ে এখানে proportionality constantটাকে ইন্ডিকেট করছি. So then if you look at here, so we can easily separate t minus tm, which is the variable of t, which is a term involving only the variable t, right? Okay, so 1 by t minus tm into dt equals to k dt. Okay, আমরা যদি separable of variation consider করি, separable of ODE consider করি, so আমরা all three terms is in the left hand side and other terms is in the right hand side. Then taking the integration on both sides of this equation, you will be able to get this integral equations. Integration of 1 by t minus tm dt equals to k into integration of dt. So now complete this integration process like before. Ln of t minus dt equals to kt plus ln c. So এখানে I have also excluded some calculations here. Ln of t minus tm divided by c hobe equals to kt. So therefore t minus tm equals to c e to the power kt. Then tm will be right hand side and you will get this solution for easily. So here c is a constant, integral constant. Okay, so radioactivity exponential decay. Radioactivity exponential decay is what? Sometimes radiation যদি হতে থাকে, right? So some items can be exponentially decay. Okay, it is happens sometimes. So in that case, dc by dt, that means concentration of a particle of an item can be then decaying by this law. A law follow করে decay হতে থাকে. So dc by dt will be equals to minus kc. So in that case, separating the variables in both sides, from both sides, we can write down these differential integral equations, and after that integrating both sides, right? Okay, we will get these equations. ct equals to e to the power minus kt, where c is a constant. Okay, so these are some other examples of first order ordinary differential equations but separable. Okay, so do you have any question here? Sir, Do we have to memorize any of these formats for like Newton's law of cooling or heating? এরকম করে মানে এই ফরম্যাটটা no. So you don't. So these are kind of actually some constitutive equations for this phenomenon, Newton's law of cooling or heating or radioactive exponential decay. So you don't need to basically memorize this equation, but if you properly follow this, I mean the explanation of Newton's law of cooling and heating, then you can. This equation will be automatically stored in your brain. You don't need to memorize. Okay, আমাদের এক্সাম্পল গুলো তো আসলে এভাবে আসে না আর কি। হ্যাঁ, ওকে স্যার।
Okay, so now coming into the problems. This problem is a little bit standard. Okay, I have to update it. I mean, standard problems. So, for example, if you look at here, dy by dx is given by y to the power minus 1 into x into the power 3x plus y. So this problem is not as much as easier like the previous one. Okay, so what will be then the solution? Solution ta ki hobe, right? So what will be the solution in here? So you will be given such a differential equations. So you will be asked to solve this differential equation. Y এর value টা actually কি হবে? Solve this differential equation mean what is the value of y in terms of x. So now if you look at here, dy by dx is y to the power minus 1 x into the power 3x plus 4y. So now if you look at here, this should be separable into e to the power 3x and e to the power 4y, right? So what should you do now? So now at this moment you have to group all the x terms and y terms. So this is all x terms, this is all y terms. So all y terms should move in the left hand side, all x terms should stay in the right hand side. So 1 by y to the power minus 1 to the power 4y dy. So y to the 1 by y to the minus 1 to the power 4y dy can be written y to the minus 4y dy and x to the power 3x dx. Come on. So what will be next হচ্ছে তোমাকে এখানে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। ইন্টিগ্রেশন করার পরে now it's your time to verify whether you are getting the same result or not. So everyone please try to verify. তোমরা যদি একটু প্র্যাকটিস না করো তাহলে কিন্তু এক্সামে কিন্তু একদম খুবই কঠিন হয়ে যাবে অ্যান্সার, মানে অ্যান্সার কমপ্লিট করা, সলিউশনটা ফাইনালি ফাইন্ড আউট করা। So everyone please try to find out this result. So complete this result and let's see what have you got. So এটা রেজাল্টটা বের করে প্লিজ ম্যাচ ইউর রেজাল্ট উইথ দিস ওয়ান, এটার সাথে ম্যাচ করো। Yes, can you hear me? সবাই শুনতে পাচ্ছো? Yes, sir. So everyone please find out integration করবে, right? মানে follow the solution process. যে ফার্স্ট লাইন থেকে তুমি কন্টিনিউ করো অন ইউর নোটবুক। dy by dx থেকে স্টার্ট করে দেন কিভাবে সেপারেশন হচ্ছে সেপারেশনটা দেখো, ক্যালকুলেট করো, ক্যালকুলেট করে দেন ইন্টিগ্রেশনটা কমপ্লিট করো, ইভ্যালুয়েট করে ফাইন্ড আউট দিস রেজাল্ট। যদি ইভ্যালুয়েশন করতে না পারো দেন টেল মি স্যার আই এম ফেসিং সাচ এ প্রবলেম লাইক দিস। Okay, and this is your final result. So everyone please do this job. Mohammad Alauddin, are you there? Yes, sir. Well, sir, are you following the classes properly? Yes, sir. Acha. So please find out this solution. Solution already করা আছে, just তোমাকে এটা verify করতে হবে whether from this line to this line the calculation is right or wrong. So যাদের রেজাল্ট হবে বা যারা ভেরিফাই করতে পারবে প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড ইন দিস। সো এখানে একটা রেজ হ্যান্ড একটা বাটন আছে, রাইট, আইকন আছে। সো আইকনটা ক্লিক করবে যাদের হয়েছে বা যাদের হবে।
So have you done the job? হয়েছে সবার? It seems everyone becomes silent. So guys, are you listening me? সবাই শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Still doing the problem. Well, so let me help you a little. So y to the minus 4y dy. So we have to use here UV method or tabular integration. So for the case of tabular integrations, y and e to the power minus 4y. Okay. So differentiating y, you will have 1. Differentiating 1, you will have 0. Divided by minus 4y integrating, this will be minus 1 by 4 e to the power of minus 4y. Again integrating this one, this will be 1 by 16, right? To the power minus 4y. So the sign in here is positive, negative, positive. So then integration of this part will be here, multiplying with this one and this one. So this will be here minus y by 4 e to the power minus 4y minus 1 by 16 e to the power minus 4y. So then finally taking minus common, 4 into 16, taking 16 common, this will be 4y plus 1, right, e to the power minus 4y. And that is what we have written in this left hand side. Have you all got the same result using this form? Yes, sir. Yes, sir. And similarly তুমি যদি right hand side to similar way তে calculation করো, you will obviously get the similar এই রেজাল্টটাই পাবে. Can you please check it? So for these cases, tabular integration is effectable. So I forgot to write down here probably the integral constant. So we should add a constant in here. So I forgot to write down a constant here, c plus c. Add করতে এখানে ভুলে গেছি. There should be a constant c. Have you got the same result? Right hand side এরকম পেয়েছো 3x minus 1 by 9 into e to the power 3x. Rajdeep, have you got the result? Rajdeep Dash, have you got the result? স্যার আমার এখন আসে নাই। Hussein Mohammed Maruf, are you there? Yes, sir, I'm here. Have you got the result here? Sir, I'm trying to complete. Yeah, I see. So I can recognize you. তুমি কি আমার সাথে ম্যাথ 250 করেছিলে? Yes, sir. 1 year ago, I did the math to fit with you. 1 year ago, right? The last class before the quarantine happened. I see. I can remember. Yes, sir. So how about this? তুমি পেয়েছো রেজাল্ট? আমি কিন্তু হাফ ডান করে দিয়েছি, অলমোস্ট 80% করেছি। So just you have to check again.
So I hope you have all get the same result. পেয়েছো না সবাই? এখন Yes, start করো তোমাদের। Yes, sir. Okay. Next one is 1 plus x dy minus y dx equals to 0. Right. So in this case, so what we will do, 1 plus x dy equal to y dx. So then আমরা separate করবো. All y terms will be separable from the all x terms. Okay. And then we will integrate this one and you will get the result y equal to c into e to the power 1 plus x. Okay. Another one, dy by dx equals to minus x by y equals to y dy plus x dx equals to 0. So what we have done here. So dy by dx is given by minus x by y, right? So আমরা যেটা করেছি আমরা এটাকে y dy plus x dx ফর্মেটে নিয়ে আসছি. After that we take the integrations on both sides and we will get the result in here like this. Now look at here. So x square plus y square equals to c. Now in the previous cases results were like y equals to function of x, y equals to function of x a format chilo. But in this case the solution becomes like this is like capital F of xy, function of xy in the left hand side and right hand side হচ্ছে integral constant x square plus y square equal to c. So এটাকে আমরা বলছি level curves. Okay, so level curves, why it is level curves? So আমরা math 250 তে level curve পড়েছিলাম, right? So f of xy equal to c হয় for different value of c, right? That means your radius will be different. Okay, so if you look at here, so level curves of g of xy equals to x square plus y square. G of xy is basically this one. Okay, এটাকে আমি g দিয়ে denote করি, g of xy is x square plus y square. So if your c is different, that means the circle, the radius of the circle will be different. Okay, come on. So in that case, for c equal to 0, there will be just a point circle. For c equals to 1, 1, 2, 3, 4, 5, right? This is 4, 2, 4. This is 1, 1. Let's say if it is 4, x equals to, I don't think it's 4. So if y4 equals to minus, if this is the initial condition, যদি তোমার এই initial condition দেওয়া থাকে, that means x equal to 4, y equal to 3. X equal to 4, y equal to 3 যদি হয়, then this is the circle. This is the circle which corresponding to which is passing through the point x equal to 4, y equals to minus 3. Okay, so if x equal to 4, y equal to minus 3, right, then 4 square plus 3 square to c equals to 25. That means to radius হচ্ছে এখানে 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, this point is 5. Radius হচ্ছে এখানে 5. Okay, and the solution of the corresponding initial value problem is x square plus y square equals to 25 and y equals to minus square root of 25 minus x square. So y equals to minus square 25 minus x square can আমরা choose করেছি is because so y is given by a negative value. Y is given by a negative value. So for a circle, as you know, for a circle, for the upper part of the circle, y is square root of 25 minus x square. Okay, and for the bottom part of the circle, y is square root of minus 25 minus x square. Come on. So since y is negative in here, so therefore since y is negative, right, so আমাদেরকে bottom part of the circle টাকে solution curve হিসেবে choose করে নিতে হবে, right? X square plus y square to c, this is a kind of families of solution, right? Not the not y explicitly in terms of x. Okay, so these are the differences. X square plus y square to c. Here y is not written in terms of x, right? It's an equation of a circle or level curves. Okay, so যখন তোমার initial condition দেওয়া থাকবে তখন তোমার y এর ভ্যালুটাকে explicitly আমরা এখানে মেনশন করতে পারবো. Okay, therefore the solution of the corresponding initial value problem where the initial value is given by y4 equals to minus 3. So then y4 to minus 3 যদি হয়, then তোমার সলিউশনটা হবে y equals to minus square root of 25 minus x square, not the plus 1. Plus 1 কিন্তু এখানে চুজেন হবে না, is because তোমার পয়েন্টটা ইনিশিয়াল ভ্যালু যেটা আছে সেটা given by 4 minus 3. ঠিক আছে? Okay, any question here? স্যার ফার্স্ট এক্সাম্পলটায় আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার ফার্স্ট এক্সাম্পলটাই বোথ সাইডেই প্লাস সি হবে না? যেটা No, আমরা no, 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 no. তুমি যখন একটা ইকুয়েশনে অথবা একটা প্রবলেমে when you have either one integration or two integration, whatever, how many integrations are there,
Okay, regardless the number of integrations, there we always use one integral constant. Is because for example তোমার ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশন কমপ্লিট করার পরে তোমার এখানে একটা ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট আসবে, সেকেন্ড ইন্টিগ্রেশন কমপ্লিট করার পরে তোমার ফর এক্সাম্পল এখানে আরেকটা ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট আসবে, রাইট? সো দেয়ারফর ফাইনালি c2 minus c1 can be then replaced by one integral constant c. Oh, sir, got it. Thank you, sir. Okay, so that's why theoretically whatever the number of integrations, regardless the number of integrations, right, in a problem we use only one integral constant. Okay, look at here, so এখানেও তাই করেছে, জাস্ট একটা ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট ইউজ করেছে যেটাকে লং সি দিয়ে ইন্ডিকেট করা হয়েছে, হ্যাঁ? Okay, so now we are going to solve some initial value problem likewise the previous one. Okay, so solve the initial value problem like this: e to the power 2y minus y cos x dy dx equals to e to the power y sin 2x. Here the initial condition is given by this one. Initial condition is given by this one. So এই লেসন থেকে বেসিক্যালি আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম গুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট, ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেমই আসবে আমাদের। So in this case the ODE is given by this form, right? So আমাদের এটা এখান থেকে y এর সলিউশন ফার্স্টে বের করতে হবে, y equals to বের করতে হবে as a function of x, or implicit form হলো আমাদের চলবে, ঠিক আছে? ওকে, যেমন এখানে আমাদের ইমপ্লিসিট ফর্ম আসছে, এখানে আমাদের ডিরেক্টলি y equals to function of x ফর্মটা আমরা বের করতে পারছি না। সো আমরা ইমপ্লিসিট ফর্মে রেখে এটা সলিউশনটা বের করছি। সো ইমপ্লিসিট ফর্ম রাখি আর এক্সপ্লিসিট ফর্মেই রাখি। সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, উই হ্যাভ টু সেপারেট দ্য ভেরিয়েবল ইফ পসিবল। সো এই প্রবলেমগুলো আমরা সেপারেশন করতে পারছি। e to the 2y minus y dy, e to the y কে আমরা এখানে লেফট সাইডে নিয়ে আসবো লাইক দিস ওয়ান, e to the 2y minus y by e to the y dy equals to sin 2x by cos x dx. Okay, so after that what are we doing here, আমরা এখানে একটু সিম্পলিফাই করছি, e to the 2y divided by e to the y e to the y minus y to the minus y dy equals to 2. Now sin 2x can be written as 2 sin x cos x, cos x will be cancelled out, then 2 sin x left, so 2 into integration of sin x dx. Okay, so after that what are we doing in here, so e to the power y integration of e to the power y e to the power y minus y to the power minus y integration has been solved by table integration. So আমরা যে table integration এখানে কমপ্লিট করি, so y and e to the power minus y, if we do this integration right by table integration, this is 1, this is minus e to the power minus y, this is 0, this is e to the power minus y back, so sign will be followed by positive negative positive. So integration হবে আমাদের plus into y into minus minus y e to the power minus y minus into 1 into plus minus e to the power minus y. Taking into the minus y common, that will be y plus 1, right? Okay, so this is what we have written here. So we have a negative sign in here and another negative sign in here. So negative and negative multiply হয়ে positive হবে, and finally you will have plus y to the minus y plus e to the minus y. And in the right hand side you will see integration of sin x is minus cos x, and if you shift to the left hand side that will be plus 2 cos x, and right hand side আমরা শুধু constant রেখে দিয়েছি। Okay, so that is what we can do, we do always. So this is basically after the integrations, okay, we will get this form, and at this form so we will use this initial condition. So initial condition, when you will have an initial condition given, right? So using that information you have to find out c এগুলোটা তোমাকে find out করে নিয়ে ফেলতে হবে, right? If you don't use initial condition you will not be able to find out c. Okay, and that will be an incomplete solution process. So since y0 equal to 0, which is given, so y0 equal to 0 means, so this will apply this condition into these equations. So y0 e to the 0 to 1, y0, so this will be 0, sorry, x I think e to the power y, let's check again. Yes, y0 y at, so this means what, this means x, and this value means actually y. When x equal to 0, y is also 0. So if x equal to 0, then y equal to 0. So that information we will apply in the left hand side. So e to the power 0 to 1,
y 0 হয়ে যাচ্ছে, so this term will be 0, e to the power again 0 হচ্ছে 1, 2 into cos 0 হচ্ছে 1, 0 means here x equal to 0, 1, and right hand is c. So therefore finally you will get c equals to 4. Thus the solution of the given initial value problem becomes e to the power y, and এখান থেকে e to the power minus y 0 common, no, y plus 1 is the minus y plus 2 cos x equals to 4. This is the solution, the particular solution for this initial value problem. And this was the general solution, and applying the initial condition we become able to find out this final solution. Okay, so this graph is for the general solution, that means family of curves, right? Okay, for different velocity we will have different graph. Now if we apply y0 equal to 4, then we become able to see this is the solution, the particular solution where c is equal to 4, for c equal to 4, right? So the level curves of g of xy equal to 2 and g of xy equal to 4, এখানে level curve টা show করা হয়েছে g of xy equal to 2 এর জন্য and g of xy equals to 4 এর জন্য, right? So g of xy equal to 4 যে level curve that exactly passes through this condition x equal to 0, y equal to 0, but g of x equal to 2 যেটা সেটা কিন্তু x equal to 0 origin যেটা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু cross করছে না, right? So that's why আমাদের particular solution হচ্ছে this one. So this is just for your understanding. এক্সামে কিন্তু তোমাকে এই গ্রাফগুলো ড্র করতে হবে না, এটা গ্রাফগুলো জাস্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেওয়া হয়েছে। ওকে, সো লেভেল গ্রাফস অফ g of xy is e to the power y plus 1 to the minus y plus 2 cos of x. So for this one, this is the level curves. Okay, this is exactly for c equals to 4. This is for c equals to 2. So we don't know the other one, other values of c. So but this is corresponding to this one. Okay, just for your understanding. Should you have any questions, you can ask me. Sir, can I ask you something? Yeah, sure, why not? Sir, আপনি এই টেবিল থিংটা কিভাবে করতেছেন এটা বুঝতেছি না। This one? Yeah. Yes, sir. Eta, well, this is kind of integral by parts. Integral by parts can be used by UV format করা যায় অথবা তোমার tabular integration format করা যায়, right? Now if you don't know this form, tabular integration formটা যদি তুমি math 130 তে স্যার ইউভিটা পারি বাট এটা UV টা পারো, right? ঠিক আছে, ডোন্ট ওয়ারি, তাহলে তুমি UV টাই করবে, এটা UV টাই করবে তাহলে, কেমন? So this is another version of UV যেটা easily basically solution পাওয়া যায়, ঠিক আছে? স্যার এটাকে একটু দেখাই দেওয়া যাবে স্যার? এটাকে স্যার এই মুহূর্তে আসলে দেখানো মানে দেখিয়ে তো দিয়েছি সেটা, isn't it? So এটা তো আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি টেবিল ইন্টিগ্রেশন কোন কি হচ্ছে। সরি আবার একটু এটা এক্সপ্লেইন করা যাবে শুধু টেবিলের ওটা? আর টেবুলার ইন্টিগ্রেশন যেমন তুমি ইউভি ফরম্যাটে ইউভি ইন্টিগ্রেশনে তুমি কি করো, ইউভি ইন্টিগ্রেশনে তোমাকে ইউ এবং ভি ধরতে হয়, রাইট? সো হোয়ার ইউ উইল বি অনলি ডিফারেন্সিয়েবল, হ্যাঁ, আর ভি উইল বি অনলি ইন্টিগ্রেবল, ইন্টিগ্রেবল হবে। এখন নাও লিয়েট ফর্মুলা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি, LIATE লিয়েটের ফর্মুলা যদি অ্যাপ্লাই করি, সো y should be a function of differentiable and e to the power minus y should be integrable functions. Okay, LIATE, হ্যাঁ, এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন হবে সবার লাস্টে, আর LIA algebraic ফাংশন হচ্ছে থার্ড পজিশন। তাহলে algebraic functions will get priority to be differentiable. আচ্ছা, তার মানে আমরা y টাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করছি, y কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে পাচ্ছ 1, 1 কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে পাচ্ছ 0। তো টেবুলার ইন্টিগ্রেশনে যখন 0 আসবে সেখানে স্টপ করে ফেলবো, ঠিক আছে? e to the power minus y কে আমরা শুধু ইন্টিগ্রেট করব, e to the power minus y কে যদি ইন্টিগ্রেট করি that will be minus e to the power minus y, আবার minus e to the power minus y কে যদি again integrate করি that will be e to the power minus y. আচ্ছা, that means differentiation and integration টা কমপ্লিট। and uv ইন্টিগ্রেশন অথবা ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টসে তুমি দেখবে যে প্লাস মাইনাসের একটা টার্ম আছে, রাইট? একটা কনসেপ্ট আছে। সো আমরা প্লাস মাইনাসের কনসেপ্ট এখানে কিভাবে অ্যাড করছি, প্লাস মাইনাস প্লাস, প্লাস দিয়ে স্টার্ট করবো অলওয়েজ, ওকে? এন্ড আফটার দ্যাট আমরা যেটা করছি এখানে সেটা হলো আফটার দ্যাট হোয়াট আর উই ডুইং ইন হিয়ার? সো আমরা প্লাসের সাথে ওয়াইটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেন এখানে মাল্টিপ্লাই করছি, রাইট? Plus into y into minus e to the power minus y, that will be plus minus minus
y to the power minus y. After that, minus into 1 into e to the power minus y, minus plus minus e to the power minus y. So that is our final result of which integration? Integration of y to the power minus y. Integration of y e to the power minus y dy. ঠিক আছে? That's it. Yes, sir. Thank you. So এটা তোমরা হার্ড এন্টার যে ক্যালকুলাস বইটা আছে, ক্যালকুলাস বইতে ম্যাথ অ্যারাউন্ড আই ক্যান রিমেম্বার দ্য চ্যাপ্টার নেম, বাট যেখানে তোমার ইন্টিগ্রাল বাই পার্টস ইয়েটা আছে, সেখানে গেলে তোমরা এই টপিকসটা পেয়ে যাবে। Yes, sir. ঠিক আছে, সেখানে গেলে এই টপিকসটা পেয়ে যাবে। সো আই গেস যারা আমার কাছে ম্যাথ 130 করে, হ্যাঁ, তাদেরকে আমি এই টপিকস, এই ফর্মুলাটা, এই প্রসেসটা শিখিয়ে দিই এই জন্য, কারণ হচ্ছে যে যখন ফিউচারে যখন মানে এই কোর্সে বা ম্যাথ 250 কোর্সে বা 350 কোর্সে, তখন এই টেবল ইন্টিগ্রেশনটা কিন্তু খুবই ইফেক্টিভ হয়, অনেক ইফেক্টিভ হয়, খুব ইজিলি সলিউশন পাওয়া যায়। ওকে, এটার আরো অনেক প্রসেস, অনেকগুলো টেকনিক আছে, হ্যাঁ, কারণ অনেক সময় আরো কিছু আছে যেগুলো আসলে এই মুহূর্তে ডিসকাস করা যাচ্ছে না আর কি। হ্যাঁ, okay, I think we are running out of our time. Well, so এখানে আরো কিছু প্রবলেম আছে, এগুলো তোমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবে, and here is exercise 2.2. Okay, ঠিক আছে, and এখানে আরো কিছু মডেলিং এন্ড অ্যাপ্লিকেশনস আছে, কিছু প্রবলেম দেওয়া আছে, এগুলো বাসায় তোমরা একটু প্র্যাকটিস করে নেবে। Is it okay for everyone? Okay, sir. Yes. Okay, so এখানে বেসিক্যালি এনাফ এক্সাম্পল দেওয়া আছে and মেনি প্রবলেমস দেওয়া আছে, এগুলো তোমরা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করে নেবে। এন্ড এই প্রবলেমগুলো বেসিক্যালি আমাদের জিলের বইতে দেওয়া আছে, জিলের বই থেকে আমি যখন কপি করেছি, মানে এগুলো হচ্ছে কপি করে এখানে পেস্ট করে, কিছু কিছু জায়গায় একটু সম্ভবত প্রিন্টিং আসে নাই, রাইট? সো তোমরা এটা জিলের বই থেকে এটা চেক করে নেবে, কেমন? ইজ ইট ওকে? জি স্যার। আচ্ছা, সো নাও আই উইল টেক ইউ অ্যাটেন্ডেন্স। বাই দিস টাইম তোমাদের জন্য কোনো কোয়েশ্চেন